É porque a nossa realidade, Nicole, é o seguinte: nós estamos em várias regiões, mas o Alex está no extremo do que eu estou aqui. Eu estou no sul e está lá no norte. A realidade que o Alex vive é bem diferente da minha realidade aqui embaixo. Por exemplo, os recursos que nós temos aqui para fazer qualquer tipo de curso é enorme. Lá em cima é escasso. Por isso que a estratégia do CIMUB, principalmente para esses lugares mais carentes, é muito importante. Mas o CIMUB sendo um instrumento da Igreja Missionária do Brasil, nós vamos possibilitar também essa ferramenta para todas as igrejas do Brasil. So their reality in Brazil is different. Brazil, as you know, is a massive country. And so Paulo Sergio lives in the southern part of Brazil, and Alex lives in the northern part of Brazil. And just to give you a context, Alex and Ron and Jeanette Faw worked very closely together in the Sabine part in the Hondonia area. In the south, there's far more recourses in terms of education, in terms of finances. In the north, where Alex is, there isn't as much. And so Simubi, for these people who are in remote areas, smaller towns, where they don't have the same opportunities for further education, for better jobs even, Simubi is just a very important aspect of the missionary church in Brazil. It's extremely important. Eu vou começar, então, contando um pouquinho da história de um obreiro nosso, numa cidade aqui do estado de Rondônia, chamado Montenegro. É uma cidade... I'm going to tell you the story of a person who is from a town called Montenegro. Nós temos uma igreja estabelecida em Montenegro, mas é uma cidade pouco populosa, e a nossa igreja também é uma igreja que não possui muitos membros. The town of Montenegro is not a large town, and the church also is not a large church. E esse irmão está cuidando da nossa igreja, ele ainda não possui a formação teológica e pastoral. And this young man is caring for the church in Montenegro, but he hasn't finished his studies in theological studies. Para ele obter algum tipo de treinamento, ele teria que se deslocar da cidade onde ele trabalha, reside e cuida da congregação para uma outra cidade distante da cidade onde ele atua. For him to have any kind of theological education or any post-secondary school education, he would have to leave his town where he is caring for the church, where he has a full-time job, where he has his family, and go to another city that's a fair distance away from his town. Agora, com a implantação da modalidade EAD, nós estamos conseguindo levar para esse único obreiro naquela cidade a possibilidade de aperfeiçoar o ministério dele, de crescer e de ter o treinamento teológico e pastoral. So on the platform of distance learning that Simubi is working on in this project with the EMCC, he now has the opportunity, this lonely worker in this town, to receive education, theological education, to receive training for leadership within his local church. Então, com essa modalidade e esse trabalho que vem sendo desenvolvido, nós conseguimos, por exemplo, no ano passado,
congregar obreiros e líderes de 6, 7 cidades diferentes numa mesma turma. So with this distance learning platform for Simubi, we had the opportunity last year to bring together these workers who are a distance away from each other, brought them together to spend some time. Então, uma nova oportunidade tem sido produzida e gerada, principalmente para esses irmãos que estão longe dos maiores centros. And this has been a great blessing to be able to bring these people together. They were from about 6 cities, and to bring them together when there is not the opportunity for them to further their education in another platform. Uma outra história mais recente, e essa história ainda está no início, é que tem um irmão que está encarcerado em uma penitenciária aqui do estado, e ele vai cumprir pena por muitos anos, e lá dentro nós iniciamos um treinamento teológico e pastoral com ele. Ele vai ficar detido por muito tempo, e se converteu, e lá dentro da penitenciária ele está recebendo treinamento. So there's a story of this young man who is in prison, and his prison sentence is for many years. He came to faith in Jesus, and because of Simubi and the online learning, he has had the opportunity to study and to study theology inside the prison walls. What is encouraging you in this work, supporting remote pastors? É muito bom ver os pastores se desenvolvendo, crescendo, tendo um ministério aperfeiçoado e se tornando cada vez mais ferramentas aprovadas e úteis nas mãos do Senhor. It's a joy to see these people, these pastors, growing, excited about education, about their faith, being able to minister well in their towns, being able to disciple people well. That gives him joy. Sandra, eu já participei de muitas formaturas, não apenas no meio de seminário, mas também faculdade e tudo mais, mas a formatura do Simubi é diferente. I have had the privilege of being in a lot of graduation services. And he said in universities and all, he said, what is really exciting is a graduation for people who have gone through Simubi. That's exciting. E não sou eu que digo, né? Os formandos e os participantes, eles sentem tem uma alegria, tem uma unção, um negócio diferente que não é encontrado facilmente em outros locais. He said, it's not just me that's saying that, it's the graduates that are saying it as well. And he said, there's just a sense of joy and a sense of anointing and a sense of wonderment and awe at what God is doing. And it's so different than what you find in a university graduation service.